Yes, good evening, my dear students. Today, our topic is GST on rent. Today, our topic is GST on rent. Sir, ரெண்ட்டுக்கு ஜிஎஸ்டி உண்டா இல்லையா? ரெண்ட்டுக்கு ஜிஎஸ்டி உண்டா இல்லையான்னு ஃபர்ஸ்ட் வி ஹவ் டு செக் முதல்ல ஃபார் வாட் பர்பஸ் அப்படின்னு. எக்ஸாம்பிள் ஒன்று, ஸ்ரீனிவாசன் ஹேவிங் திஸ் ஹோம், அவனுக்கு சொந்தமாக இந்த வீடு இருக்கு. இது எப்படி பார்ட்டிஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, திஸ் இஸ் ஷாப் கமர்ஷியல், இது கமர்ஷியல். இந்த பக்கம் பின் சைடு கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், அதில் நாங்கள் குடியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் வாடகை, செகண்ட் ஃப்ளோர் வாடகை. இது 10,000, அது 10,000, கடைக்கு ஒரு 6,000, 26,000 மாதம் வாடகை. 5,000 வச்சுப்போம். ஒரு மாதத்துக்கு 25,000 வாடகை. அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு 3 லட்ச ரூபா வாடகை. எனக்கு இதை தவிர வேறு வருமானம் கிடையாது. அதனால் 20 லட்சத்துக்கு கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் ஜிஎஸ்டி டீலர் கிடையாது. இந்த கடையை நான் யாருக்கு வாடகைக்கு விட்டுருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல அரவிந்துக்கு வாடகை விட்டுருவேன். இன்றைக்கி எக்ஸாம்பிள் வந்து அரவிந்தை வச்சு பார்ப்போம். கடையை வந்து அரவிந்துக்கு வாடகை விட்டுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரு அஸ்வினிக்கு வாடகை, செகண்ட் ஃப்ளோர் ராஜலக்ஷ்மிக்கு வாடகை. அஸ்வினியும் ராஜலக்ஷ்மியும் ஃபேமிலி, அவங்க ஃபேமிலி தங்கிறதுக்கு வாடகை விட்டுருக்கோம். அதனால் அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது. முதல்ல நான் ஜிஎஸ்டி டீலர் கிடையாது, அதனால் யாருக்குமே ஜிஎஸ்டி கிடையாது. கடையை வச்சுருக்கிற அரவிந்து, அவரும் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் டீலர், நானும் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் டீலர். பர்பஸ் மேபி கமர்ஷியல், பட் ஜிஎஸ்டி கிடையாது. ஓகேவா? இது முதல் சினாரியோ. முதல் சினாரியோ என்ன? ஸ்ரீனிவாசன் இஸ் நாட் ஏ ரிஜிஸ்டர்ட் டீலர், டெனண்ட் ஆல்சோ நாட் ஏ ரிஜிஸ்டர்ட் டீலர். பர்பஸ், சம் பர்பஸ் வந்து கமர்ஷியல், சம் பர்பஸ் வந்து ரெசிடென்ஷியல். ஜிஎஸ்டி நாட் அப்ளிகபிள். முதல் சினாரியோ. ரெண்டாவது சினாரியோ, திஸ் பில்டிங் இஸ் லொக்கேட்டட் நியர் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இந்த பில்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்குது. அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன், இதை விமன்ஸ் ஹாஸ்டல் மாதிரி ரன் பண்ணுறேன். மொதல் பர்பஸ்ஸு நான் குடியிருக்க வாடகைக்கு விட்டுருக்கேன், ஜிஎஸ்டி கிடையாது. ரெண்டாவது பர்பஸ், இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 மாடி 5 மாடி இருக்குது. ஒரு ரூமில் ஒரு மாடிக்கு ஒரு 10 ரூம் இருக்குது. அந்த மாதிரி 4 மாடி இருக்குது, 40 ரூமு. ஒரு ரூமுக்கு 5 லேடிஸ் ஒர்க்கிங் விமன்ஸ் தங்கியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 40 ரூம்லேயும் சேர்த்து ஒரு 200 பேர் தங்கியிருக்காங்க. ஆளுக்கு 5,000 வாடகை, அல்லது ஆளுக்கு 10,000 வாடகை. அந்த மாதிரி வச்சுப்போம். சாப்பாடோட சேர்த்து 10,000 ரூபாய் வாடகை. அப்போ இந்த 200 பேர்ட்டையும் 10,000 போட்டோன்னா 20 25 lakhs வருது. அந்த மாதிரி 25 lakhs வரதுனால டேர்ன் ஓவர் எக்ஸீடு 20 lakhs. ஸோ ஐ மஸ்ட் ரிஜிஸ்டர்ட் அண்டர் ஜிஎஸ்டி. 20 லட்சத்துக்கு மேலே போகுது, கமர்ஷியல் பண்ணுறேன். ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணணும், ஆட்டோமேட்டிக்லி தட் ஒர்க்கிங் விமன்ஸ் ஹாஸ்டல் மஸ்ட் பி ரிஜிஸ்டர்ட் அண்டர் ஜிஎஸ்டி. மிரர் எண்டில் ஒர்க்கிங் விமன்ஸ் ஹாஸ்டல் தங்கியிருக்காங்க இல்லையா, தே ஆர் நாட் ஃபேமிலி கேர்ள்ஸ். அவங்க ஃபேமிலி கேர்ள்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு வச்சுப்போம். தே கேம் ஃபார் ஜாப், வேலைக்காக வந்திருக்காங்க, என்னுடைய ஒர்க்கிங் உமன்ஸ் ஹாஸ்டலில் தங்கியிருக்காங்க. அவ்வளோதான். சமைச்சு சாப்பிட்றதெல்லாம் வெளியில் சாப்பிட்டுக்கிறாங்க, ஏதோ பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வருமா அப்படின்னா வராது. இஃப் ஏ ஹாஸ்டல் இஸ் ஏ ஒர்க்கிங் விமன்ஸ் ஹாஸ்டல் அப்படின்னா, லேடிஸ் ஒர்க்கிங் விமன்ஸ் ஹாஸ்டல் அப்படின்னு வச்சுக்கோ, அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது. பட் இஃப் இட் இஸ் மேன்ஷன், மேன்ஷன் மீன்ஸு ஜென்ஸு தங்கிறது, நாட் லேடிஸ், அதுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி உண்டு. ஒர்க்கிங் விமன்ஸ் ஹாஸ்டல் அப்படின்னா அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது. இது வந்து 1/7/2022 இது ஆர்டராகவே இருக்குது. ஸோ மொதல் கேஸு ரெசிடென்ஷியலுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது. ரெண்டாவது கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டிங் ஆஃப் ஒர்க்கிங் விமன்ஸ் ஹாஸ்டல் அப்படின்னா அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது. ரெண்டாவது கேஸ். மூணாவது கேஸ், இப்போ இந்த வீடு இருக்குது. இது வந்து நான் 3 பார்ட் சொல்லியிருக்கேன். என்னென்ன பாட்டு? கடை,
கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர். கடையில் இருக்கிற கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் அரவிந்துக்கு வாடகைக்கு விட்டுருக்கேன். அரவிந்த் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்போசிட் டீலர். இங்கே வந்து உங்களுக்கு சினாரியோவை சொல்லி சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், அப்போ உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிடும், ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிலிட்டி புரிஞ்சிடும். மொதல் கேஸ் பாருங்கள், போத் ஆர் அன்ரிஜிஸ்டர்ட். அதாவது டெனண்ட் அப்படின்னா அரவிந்த், லேண்ட்லார்ட் அப்படின்னா ஸ்ரீனிவாசன். ஸோ ஸ்ரீனிவாசனும் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் டீலர், அரவிந்தும் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் டீலர் அப்படின்னா நோ ஜிஎஸ்டி, யாரும் ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டாம், ஐடிசி கிளைம் கிடையாது. எனக்கு சொந்தமாக ஒரு வீடு இருக்குது, கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர், ஷாப்பு. இந்த ஷாப்பை நான் வந்து யாருக்கு வாடகைக்கு விட்டுருக்கேன்? அரவிந்துக்கு வாடகைக்கு விட்டுருக்கேன். அப்போ அரவிந்துக்கு ஜிஎஸ்டி வருமா அப்படின்னா வராது. ஏன்னா அவரும் ரிஜிஸ்டர்ட் டீலர் கிடையாது, நானும் ரிஜிஸ்டர்ட் டீலர் கிடையாது. ப்ராப்பர்ட்டி மேபி கமர்ஷியல், பட் ரெண்டு பேருமே அன்ரிஜிஸ்டர்ட் டீலர், அதனால் ஜிஎஸ்டி கிடையாது. இது முதல் சினாரியோ கமர்ஷியலில். ரெண்டாவது சினாரியோ பாருங்கள், டெனண்ட் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பட் லேண்ட்லார்டு வந்து ரிஜிஸ்டர்ட் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது? ரெண்டாவது சினாரியோ பாருங்கள், டெனண்ட் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பட் லேண்ட்லார்டு ரிஜிஸ்டர்ட். ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஸ்ரீனிவாசன் இஸ் ஏ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். Srinivasan is a chartered accountant having turnover more than 20 lakhs. So he is a registered dealer. He is having office at Kodambakkam. அந்த கோடம்பாக்கம் ஆஃபீஸில் நான் வந்து பில்டிங் ரன் பண்ணுறேன். நான் வந்து ரிஜிஸ்டர்ட் டீலர். நான் வந்து ஒரு இடத்த வாடகைக்கு எடுத்திருக்கேன். நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், என்னுடைய ஆஃபீஸை ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடத்த வாடகைக்கு எடுத்திருக்கேன். அந்த வாடகை யாருன்னா நந்தினி, அந்த ஹவுஸ் ஓனர். ஸோ ஹவுஸ் ஓனர் நந்தினி, he is an unregistered dealer. Srinivasan is a registered dealer. ஓகேவா? இல்லை இந்த கேஸ் கொஞ்சம் ஸ்ரீனிவாசன் இஸ் ஏ ரிஜிஸ்டர்ட் டீலர். இப்படி வச்சுப்போம், எனக்கு சொந்தமான வீடு, என்னோட வீட்டை வச்சே பேசுவோம். Srinivasan is a registered dealer running business at somewhere. He is having GST number. And he is renting a premises. In the premises, இதே premises. I am let out to Nandini. Nandini is not a registered dealer. Nandini unregistered dealer. இந்த கடையை நந்தினிக்கு நான் கொடுத்துட்டேன். But Srinivasan is a registered dealer. Srinivasan registered dealer, Nandini unregistered dealer. அதனால் ஸ்ரீனிவாசன் டூயிங் பிஸ்னஸ் அட் சம்மர், நாட் ஹியர் அட் கோடம்பாக்கம், வேறவர். பட் வாட் ஸ்ரீனிவாசன் ஷுட் டூனா, ஆஸ் ஸ்ரீனிவாசன் இஸ் ஏ ரிஜிஸ்டர்டு டீலர், ஐ எம் ரெண்டரிங் த taxable service in the point of GST by renting this property to Nandini. So Nandini should pay GST. Nandini should pay GST. To whom அப்படின்னா வித் ஸ்ரீனிவாசன். ஸ்ரீனிவாசன் என்ன பண்ணணும், எப்படி வந்து ஒரு சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ஆடிட்டர் ஆஃபீஸில் எப்படி சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுவாரோ, லைக் தட் ஐ ஹாவ் டு ஜெனரேட் ஒன் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் இன் த நேம் ஆஃப் நந்தினி. ஐ ஹாவ் டு கலெக்ட் த அவுட்புட் டேக்ஸ் ஃப்ரம் நந்தினி அண்ட் ஐ ஹாவ் டு பே த அவுட்புட் டேக்ஸ் டு த கவர்மெண்ட். தட் இஸ் மை லயபிலிட்டி. ஓகேவா? தட் இஸ் மை லயபிலிட்டி. ஸோ இன் திஸ் கேஸ் who pays GST? Landlord. ITC eligibility? There is no ITC eligibility. Why? Landlord may be registered dealer, but he is not paying the tax out of his pocket money. In the other hand, Nandini is not a registered dealer, so she don't have right to claim any input tax, so she cannot claim input tax credit. So claiming of input tax is questionable. கிடையாது. ரைட்டா? ஸோ ரெண்டாவது சினாரியோ என்ன, Srinivasan is a registered dealer doing business at somewhere, but he is renting his premises for commercial purposes to a unregistered person. In that case, Srinivasan should collect GST from the unregistered person and he have to pay the tax to the government. But he cannot claim input tax because it is output tax. Okay va? This is another scenario.
Third scenario, tenant is also registered, landlord also registered. Assume Srinivasan is a chartered accountant doing business at Mambalam. He is having office at Mambalam. He is a registered dealer. His office is at Mambalam. But he is having one house at Chetpad. This shop is one of the part of the house. He is rented to some other person. Some other person means Abhishek. Abhishek also registered person. Srinivasan also registered person. In this case, Srinivasan should collect tax from the Abhishek. In this case, Srinivasan should invoice the rice in the name of Abhishek. Abhishek should pay the tax like some other purchases. Abhishek can claim input tax credit automatically in GSR 2A. Auto pop letter vandrum. So, claiming of input tax having the right with the Abhishek because he is the taxpayer. He is also a registered dealer. Srinivasan also a registered dealer. Abdina, Srinivasan should raise the invoice and collect the tax from the tenant and should remit with the bank. Srinivasan, he cannot pay any tax at all. Sorry, he cannot claim any tax at all. But in the case of Abhishek, Abhishek can claim input tax credit because he is also the registered dealer. Registered dealer means a regular tax dealer. This is another scenario. And another scenario, fourth scenario, tenant composite dealer, landlord registered dealer. அதாவது Srinivasan is a chartered accountant, so he is a regular dealer doing service at Mambalam. The person, Mr. Ganesh, is also a registered dealer doing business at Chetpat in my premises. Ganesh is the composite dealer where Srinivasan is the registered dealer. In that case, again like unregistered dealer, Srinivasan should invoice rice in the name of Ganesh and Ganesh to pay the tax with Srinivasan along with the rent. In this case, Ganesh cannot claim the input tax credit as he is a composite dealer. Srinivasan also don't have right to claim because it is output tax. Regarding with the Srinivasan landlord, it is output tax, so he cannot claim the tax. Regarding with the Ganesh, he may be a registered dealer, but he is a composite dealer. As he is a composite dealer, he cannot claim the input tax credits. He cannot claim the input tax credits. He have to pay the tax out of his pocket money. Out of his pocket money. Next question. Tenant is a composite dealer, but Srinivasan is a unregistered dealer. Tenant is a composite dealer. Another person, assume Harish is there. Harish is a composite dealer taking this premises for his business. He is a composite dealer. But I am unregistered dealer. Because of I am unregistered dealer, I will not collect any tax from the tenant. But Hari is a composite dealer. He have to pay tax under reverse charge mechanism. Out of his pocket money. He cannot claim input tax credit as he is a composite dealer. So, composite dealer, dump rule enna appadina, composite dealer, even though they are paying the tax at full rate, they cannot claim any input tax credit at all. Because composite dealer always ineligible to claim any kind of input tax credit. That's dump rule. Composite dealer means the person who is not eligible to claim any kind of input tax credits at any point of time.
ஓகேவா? Another scenario. Tenant is registered, but landlord is unregistered. What can I do? Tenant is a registered dealer. Tenant is a registered dealer and landlord is an unregistered dealer. இப்போ another scenario. Jiva Chandrasekhar is there. Srinivasan is an unregistered dealer. Let out the property with Jiva Chandrasekhar. Jiva Chandrasekhar is a regular dealer. He takes these premises from Srinivasan for rent. Srinivasan house owner is unregistered, whereas Jiva Chandrasekhar is a registered dealer, regular dealer. In that situation, Jiva Chandrasekhar should rise on sales invoice, self invoice. Sorry, he have to rise under self invoice. He have to pay the tax under reverse charge mechanism, and he can claim the input tax credit at all. அவரே வந்து கட்டிட்டு input tax claim எடுத்துக்கலாம். These are the scenario. These are the scenario regarding with GSTR on rent. You may ask one question. How this is very important topic to discuss this அப்படின்னா, எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் இது அப்படின்னு கேட்டால், இன்றைக்கி நான் ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணினேன், அதனுடைய விளைவு 8,000 கோவிந்தா. அந்த மாதிரியான தப்பு நீங்கள் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேவா? இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தது என்ன? அப் டு திஸ் வாட் வி ஹவ் டு சி அப்படின்னா, ஃப்ரம் த மந்த் ஆஃப் அக்டோபர், முன்னாடி போனதெல்லாம் விட்டுரு. ஃப்ரம் லாஸ்ட் மந்த் அக்டோபர், அக்டோபர்லேருந்து திஸ் இஸ் சீரியஸ்லி டேக்கன் பை த ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட். அக்டோபர் மாதத்துலேருந்து இதை ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு சீரியஸ் இஷ்யூவாக பார்க்குறாங்க. இதனால் என்ன கம்யூனிகேட் பண்ண வரோம் அப்படின்னா, டீலர்ஸ் ஆர் மெயின்லி கிளாசிஃபைட் இன்டு 2 broad category. One is called the person who is doing business at own premises. Another thing, the person who is doing the business in rented premises. There are 2 things. First thing என்ன? The person who is doing business in own premises, the person who is doing in the rental premises. Suppose when you take your registration certificate, at the time of registration, if you declare your property as a own property, you don't need to pay any tax at all. Ruled out. But if you declared your property as your business premises is a rental premises, you have to pay GST on for taken rent, because you are availing services, rental services you are availed. Here, if a person taking the business for rent, taking the premises for rent means for his business, he has been classified into 2 broad category. One is composite dealer taking a premises for rent means he have to pay the tax under reverse charge mechanism, but he cannot claim the input tax credit. இதான் சம்மோட சாராம்சம். If a person is a composite dealer and taking a premises for his business on rental basis means he have to pay tax under reverse charge mechanism, but he cannot claim any input tax credit at all. Second thing, if a person is a regular dealer, only there are 2 kind of main dealer, composite, regular. If a person is a regular dealer, he must pay GST at any cost. If the house owner is a registered dealer means he have to pay the GST by way of his house owner, landlord. In the meantime, he can claim the input tax credit from GSTR 2A, provided he had to settle the liability of within 180 days.
180 டேஸ்க்குள்ளே வாடகை கொடுத்துருக்கணும். அதர்வைஸ் யூ ஹேவ் டு ரிவர்ஸ் த 180 days. If a person is a regular dealer and a tenant is an unregistered dealer or composite dealer means he have to pay tax under reverse charge mechanism and he can claim the input tax credit. This is second theory. Now we may see what are the impact on GST on rent. What are the impact on GST on rent? Suppose GST on rent அதனுடைய இம்பேக்ட் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, in general in the point of GST dealers are classified into two broad category. Either the person running the business in his own premises or rental premises. The person doing business on his own premises, he don't need to pay any GST at all, but he is having some other risk. That is different point. If a person is doing rental business means there is no concept of nil return. There is no concept of nil return hereafter. At any point of time, no dealer is allowed to file the nil return as he takes the premises for rent. It is the first impact. What impact if I not filed a nil return or filed a nil return? Suppose if you did in any business and you are filing your return belatedly, if your return is nil return means only 20 rupees per day is fine, penalty. But in the case of other than nil return, whatever the transaction may be, you may deposit your money into bank. It is also one of the transaction. It is leviable penalty of rupees 50 per day. So first implication வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, there is no concept of nil return. nil return அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது. ஓகேவா? So your penalty has been increased. முதல் பாயிண்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட், if you are a regular dealer, you escaped. Either you can get the input tax credit by way of GST 2A or under reverse charge mechanism as the case may be. But if you are a composite dealer, you have to pay the GST, but you cannot claim the input tax credit. So out of your pocket money, you have to pay GST. It is the second implication. Impact. Third impact. If you are a regular dealer, apart from your normal GST liability, you have to get ready money, working capital to pay the output tax liability of rent. Out of your pocket money you have to pay. So your working capital will get eroded. Your working capital will get affected. நீ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் உனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக தேவைப்படும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் யுவர் நார்மல் லைபிலிட்டி. நார்மலாக உனக்கு 1 lakh அவுட்புட் டேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆஃப் ரெண்ட்டு உன்னுடைய ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் 1,10,000 ஆகலாம். ஸோ 10,000 மீன்ஸ் எவ்ரி மந்த் 10,000 இட் இஸ் இன் அடிஷ்னல் லைபிலிட்டி, அடிஷ்னல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட். anyhow you are going to claim the input tax credit, that is another thing, but you have some impact. And the fourth impact, sir, what is the benefit to the government by collecting this kind of tax? இந்த மாதிரி ஒரு ஜிஎஸ்டி ஆன் ரெண்ட்டு நான் வந்து ரெகுலர் டீலர் டேக்ஸை கட்ட போகிறேன், இன்புட் டேக்ஸ் கிளைம் பண்ண போகிறேன், இன்புட் டேக்ஸ் கிளைம் பண்ண போகிறேன். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இதில் என்ன பெனிஃபிட்டு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சா தப்பு. பிகாஸ்
Your GST number is linked with your PAN number. Please remind. Your GST number is linked with your PAN number. So income tax department may have the chance to look into your accounts. உன்னுடைய அக்கௌண்ட்ஸ்ல பார்க்கலாம். This information may be shared to the income tax department also. Mirror endல. Assume that Kanna Jetin is a registered dealer. He is paying rent at the rate of 50,000 per month to me, who is an unregistered dealer. I am unregistered dealer. Income tax department watch both person. Apart GST விட்டுரு, இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கண்ணச்சேனியும் பார்ப்பா, என்னையும் பார்ப்பா. என்னென்ன பார்ப்பா அப்படின்னா, வெதர் சீனிவாசன் இஸ் ஃபைலிங் ஹிஸ் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் அண்ட் ஷோயிங் த ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம், திஸ் ரெண்டல் இன்கம், வெதர் இஸ் ஷோயிங் ஆர் நாட். He can catch one point. In another point of time, Kannat Jain, he is paying rent at the rate of 50,000, which is monthly. 50,000 means greater than 20,000 per month, which he have to deduct TDS. He is in the position of deducting TDS, but he is not deducted the TDS at all. So he is assessee by default. அவர் டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல, என்கிட்ட பிடிக்கல, கட்டலை, போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து டிடிஎஸ்ஸை இம்ப்ளிகேஷன், அது வந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய விஷயம். டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலன்னா என்ன, இன்ட்ரெஸ்ட்டு, ஃபைன், பெனால்ட்டி ₹200 per month டில் த டிஃபால்ட் கண்டினியூஸ், அது பார்க்கும். ஸோ உனக்கு ஜிஎஸ்டி ஆன் ரெண்ட்னால கண்ணத் ஜெயின் ஆல்சோ கெட்டிங் அஃபெக்டட், மீ ஆல்சோ கெட்டிங் அஃபெக்டட். ஸ்ரீனிவாசனையும் கேட்ச் பண்ண முடியுது, கண்ணத் ஜெட்டினையும் கேட்ச் பண்ண முடியுது. ரைட்டா? சப்போஸ் ஜிஎஸ்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, அஸ்யூம் கண்ணத் ஜெயின் இஸ் பேயிங் 2 lakh per month as a rent to me. மாதம் 2 லட்ச ரூபாய் எனக்கு ரெண்ட் கொடுக்குறாரு. பட் ஐ எம் த அன்ரிஜிஸ்டர்ட் டீலர், whereas கண்ணத் ஜெயின் இஸ் த ரிஜிஸ்டர்ட் டீலர். Because of he is a registered dealer and I am the unregistered dealer, he is paying the tax under reverse charge mechanism. He is not at all deducted TDS. Assume he deducted the TDS also, no issues. As he is paying more than 2 lakh rent, he is deducting TDS. He is paying the tax under reverse charge mechanism. So regarding with Kannat Jain, there is no issues. But regarding with Srinivasan, how much rent I am receiving? 2 lakh from Kannat Jain. Monthly 2 lakh means per month how much I am receiving? 24 lakhs I am receiving, which is greater than 20 lakhs. By way of service I am getting greater than 20 lakhs. So I must register under GST. I became the default assessee under GST, so that I would face problem under GST. Whatever the problem for not registering under GST, I have to face the issue. These are the implementations. These are the impact on GST on rent. So from the month of October 2024, renting of GST is a very important factor. Okay, sir. I am ready to follow the rule. How to follow? How to declare? Suppose if you are a registered dealer and paying the rent under reverse charge mechanism, means in your tally you have to raise one sales invoice. Sorry, you have to raise under self invoice. Under self invoice, sales invoice mariye under self invoice அப்படினு சொல்லிட்டு you have to raise one self invoice. After raising the self invoice, you have to declare this information under GSTR 1. Where I have to declare? When you are filing the GSTR 1, I am showing the case.
I have not filed this GST return so that I can claim. I can show it. Old password. It is asking old password. Okay. 1 minute. It is asking to change the new password. So I am providing the new password. பரிமளா என்ன கடைசி டயத்துக்கு வரீங்க? அட்டண்டன்ஸ் போட்டு போகிறதுக்கா? கடைசி நேரத்தில். Okay. Sir, where I have to declare the GST on rent? First வந்து you have to issue a sales invoice. You have to issue a self invoice. Sales invoice ne varudhu. You have to raise a sales invoice. First வந்து you have to raise a sales invoice. I am showing how the invoice should be. டேலியில் எப்படி அதை போடணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். நாளைக்கு அதை சொல்லித்தரேன். செல்ஃப் இன்வாய்ஸ் அண்டர் ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது டைட்டில் இருக்கணும். யூ ஹாவ் டு கிவ் இன்வாய்ஸ் நம்பர், இன்வாய்ஸ் டேட், சப்ளை டேட், லைக் தட். ரெண்டிங் ஆன் இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, இந்த மாதிரி ஒரு இன்வாய்ஸ் ரெடி பண்ணி யூ ஹாவ் டு பாஸ் திஸ் அண்டர் ஜிஎஸ்டி. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு யூ ஹாவ் டு டிக்ளேர் ஈவன் GSTR 1. In the GSTR 1, in the month of October, I have not declared so far. Under GSTR 1, prepare online. Here in table number 13. In table number 13.2. Invoices for inward supply from unregistered person. Invoices for inward supply from unregistered person. Here you have to declare this information. Whatever the self invoice you raised, serial number wise, here you have to declare invoices for inward person. If you declare here, what will happen? If you declare here, what will happen means, in document la you have to install. If you declare, automatically this information will get populate under GSTR 3B. This information will populate under GSTR 3B. That information will come here. That information will come here. Actually, I cannot show here because I have not filed the GSTR 1. So that I am taking another month's GSTR 3B. Last month GSTR 3B. Here, in this GSTR 3B, 3.1 tax on outward supply. Here, if I declare the information there, I can get auto populated here. Inward supplies liable to reverse charge here. Suppose if you mentioned here, automatically I need to make payment. If I made payment, then again after that, after payment of tax, I have to intimate here under eligible invoice. Here inward supplies liable to reverse charge. Here I need to claim the input tax credit. Here I need to claim the input tax credit. Input tax credit. So this is the impact on GST on rent. So students, be aware with the GST, especially GST on rent. Please take a note. After finishing your exam, you please go through this video one more time and get a clarity
when you became an accountant. Thank you very much, my dear students. I hope this information may be very useful for you. Thank you very much. Bye.